reproduction in organisms. So in the reproduction in organisms, we discussed the reproduction, types of reproduction like asexual and sexual. In the asexual reproduction, we have discussed regarding the budding, fragmentation, coriospores, zoospores, vegetative propagation by root, vegetative propagation by stem, by leaves, etc. And the characteristics of asexual reproduction and the sexual reproduction, characteristics and the different phases in the plant. In the last class, we discussed the different phases of the life cycle in plants. In plants, we are going to see three different phases in their life cycle. One is the vegetative, reproductive, and another one is the senescence. So the vegetative, so in the life cycle of plants, we have discussed the three different phases. One is vegetative phase, reproductive phase, and senescence. Vegetative phase, it is the phase of the plant where there is growth, or in simple words, it is also called as growth phase. The growth phase is different in different species. In some plants, the growth phase may be a few days. In plants, the growth phase may be a few months. So, it is a phase of growth is called as vegetative phase. The phase of growth is called as vegetative phase. Next, coming to the reproductive phase, it is the actual time of flowering It is the actual time of flowering the plants. The reproductive phase involves the flowering. Here, some of the plants like bamboo, they flower once in their lifetime. That is approximately 70 to 75 years. So the bamboo, it is a species of the family Poaceae. It flowers once in 70 to 75 years approximately. Next, another plant is there, that is Strobilanthus. It flowers once in 12 years. It flowers exactly once in 12 years. It was last flowered in 2006. Next, it was flowered in 2018. Next, it may flower in the year 2030. So this is the question which may be asked in the CET. Okay, and these two questions they are going to ask for 1 marks in the theory, and they are also going to ask in the CET and DE. Name the plant which flowers once in their lifetime. It is nothing but the bamboo. Name the plant which flowers once in 12 years. It is Strobilanthus. So the Strobilanthus, the simple term, it is also called as Neelakuranji. The plant Strobilanthus, it is found in the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So they are called as Nilgiri Hills. In the Tamil Nadu, we are going to call as Nilgiri Hills. No, that is the name of, that is due to the name of Strobilanthus, because the flowers are blue in color. Here they are going to be flowers purple or blue color flowers they are going to produce. It was produced in the 2006. Later, it was produced in 2018, and next it may produce in the modern year 2030. Next, coming to the senescence. It is nothing but the aging of an organism is called as senescence. Aging of an organism is called senescence. So here all the vital functions are going to be decreased. ಎಲ್ಲ vital functions ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. Physical functions ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. Morphological functions ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? Due to hormonal imbalance. ಇಲ್ಲಿ hormonal production ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? The plants ನಲ್ಲಿ morphological, physiological, behavioral functions ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. So
these are the three phases in the life cycle of plant. That is vegetative phase, reproductive phase, and last one is the senescence. Next, come to the three phases in the animals. Coming to the actual topic of the today, that is the life cycle of animals. The animals also going to have the three different phases like plants. The life cycle of animals also have the three different phases like juvenile, phase, reproductive phase, and senescence. So, what do you mean by juvenile phase? So, it is the actual phase of growth. Once again, same, that is, it is nothing but the actual phase of growth where the vegetative parts are going to be mature. It is the actual phase of growth where the vegetative parts are going to be mature is called as juvenile phase. Next, coming to the reproductive phase, it is the stage where the animals attain sexual maturity. So what happens in the reproductive phase? Here the animals are going to mature. Here the animals are going to attain the maturity, sexual maturity, which are involved in sexual reproduction. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ reproductive phase consists of two cycles. ಈ reproductive cycle ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ reproductive cycle ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. The reproductive cycle consists of two types, or the reproductive cycle is of two types, that to be especially in the placental mammals. In the placental mammals, the reproductive cycle is of two types. One is estrous cycle, and one is menstrual cycle. So coming to the juvenile phase, is the actual phase of growth where the vegetative parts are going to be mature. Here the organisms attains the physical functions. Physical functions ಅನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next, reproductive phase, it is the actual phase of maturity. Here the organisms are going to mature, attain sexual maturity to enhance the sexual reproduction. So the reproductive cycle in placental mammals, the reproductive cycle in placental mammals is of two types, estrous cycle and menstrual cycle. So it is going to ask for 2 marks. ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. So estrous cycle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by estrous cycle? So it is nothing but the reproductive cycle. It is nothing but the reproductive cycle. What is estrous cycle? It is a reproductive cycle which takes place in non-primates. So, coming to the reproductive phase, it is a phase where the organisms attain sexual maturity. So, in the placental mammals, the reproductive cycle or the reproductive phase consists of two types of cycle. One is estrous cycle
menstrual cycle. Estrous cycle, it is a reproductive cycle which takes place in non-primates. Menstrual cycle, it is also a reproductive cycle. It is also a reproductive cycle which takes place in primates. So it is a difference. They will ask for 2 marks. Differentiate between estrous cycle and menstrual cycle, or for 1 marks. Define estrous cycle or define menstrual cycle. Estrous cycle, it is a reproductive cycle. It is a reproductive cycle which takes place in non-primates is called as estrous cycle. The reproductive cycle which takes place in primates is called as menstrual cycle. Example for estrous cycle, that is cow, lion, deer, man, monkey. Yes. What are the points? Points in a big note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Not all quick. They are going to ask for 2 marks. Next, coming to continuous breeders and discontinuous breeders. So in the estrous cycle and menstrual cycle, we discussed that which are the organisms. Estrous cycle, reproductive cycle in the non-primates. Example: cow, lion, tiger, dog, etc. Menstrual cycle, reproductive cycle in the primates: man, monkey, apes, etc. It comes in the order primates. ಇದು ಏನು ಬರ್ತಾ order primates ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ menstrual cycle ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನ್ primates ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ estrous cycle ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. So like this, some of the wild animals so lion, tiger ಇರಬಹುದು, buffaloes ಇರಬಹುದು, wild sheep, wild goats. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೀಸನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಲಯನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕಾಡ್ಕೋಳಿ, ಕಾಡ್ಕುರಿ, ಸೊ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕಾಡ್ಕುರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಬಫೆಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಫೆಲೋಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಸಾಕಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಂಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಚೀತಾ, ಲೆಪರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪಾಂಡ ತಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, they are going to exhibit the reproductive cycle during favorable conditions. Hence they are called seasonal breeders or discontinuous breeders. Okay, so some of the wild animals or wild mammals exhibit estrus cycle only during favorable condition in their reproductive phase. Therefore they are called seasonal breeders. So ಏನು seasonal breeders ಅಂದ್ರೆ? So seasonal breeders in the wild animals exhibit estrus cycle only during the favorable condition or during favorable seasons. Hence they are called as seasonal breeders. Point note ಮಾಡ್ತೀನಿ. So seasonal breeders, they are also called as continuous breeders or discontinuous breeders. So what are discontinuous breeders? So some of the animals, small mistake, they are called as discontinuous breeders. They are called as continuous breeders. So they reproduce only during favorable season, and some of the animals, they exhibit menstrual cycle all over the season. Some animals breed all over the year. Hence called continuous breeders.
seasonal breeders or discontinuous breeders and continuous breeders. Some of the organisms or some of the microorganisms exhibit estrous cycle only during the favorable season, hence called as seasonal breeders or discontinuous breeders. Some of the organisms they exhibit the reproductive cycle, or some of the animals breed all over the year, hence called as continuous breeders. Example for seasonal breeders, that is lion, cow, tiger, etc. For continuous breeders, example man, rat, rabbit, monkeys, etc. So note down continuous breeders and discontinuous breeders, or seasonal breeders and continuous breeders. Quick. Next, coming to the senescence. At the end of reproductive phase, at the end of reproductive phase, the animals enter senescence, or they attain the death, or due to the hormonal balance. It is called as senescence. At the end of reproductive phase, the organisms enter the senescence, or it is also called as aging of an organism is called senescence. That will ask for 1 marks. Define senescence, or what is senescence? What is senescence? After the reproductive phase, animals enter into the next stage called as senescence. It is also called as aging of an organism, or it is due to old age. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್? ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? It is due to hormones. Okay. Next, coming to the phases of sexual reproduction. Coming to the phases of sexual reproduction. Phases of sexual reproduction. The sexual reproduction exhibit 3 phases. How many phases? The sexual reproduction exhibit 3 phases. Pre-fertilization, next fertilization, and last one is post-fertilization. So, phases of sexual reproduction. The sexual reproduction has 3 different phases. First one is the pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. Pre-fertilization, the events which occur before the fertilization.
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? What are the events that occur during pre-fertilization? So in the pre-fertilization, we are going to see the sexuality. We are going to see the sexuality. ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮನೋಶಿಯಸ್ ಡೈಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೆಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಮಿಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ phases of sexual reproduction. The sexual reproduction consists of three phases like pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization, that is nothing but the events which occur before fertilization are called as pre-fertilization events. The pre-fertilization events are of four types: sexuality, cell division, gametogenesis and gamete transfer. Fertilization, the fusion of male and female gamete, is called fertilization of syngamy. It is of three types. One is external, internal, parthenogenesis. And post-fertilization, that is zygote and embryo. Okay, so this is regarding the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Next, coming to the sexuality. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Coming to the sexuality. What do you mean by sexuality? What do you mean by sexuality?
It is the process of differentiation. The process of differentiation into male and female individuals. The phenomenon of differentiation into male and female individuals is called what? Sexuality. The process or the phenomenon of differentiation of male and female individuals is called as sexuality. The sexuality is of so many types. They may be unisexual. They may be unisexual or bisexual or monoecious or they may be dioecious. So sexuality, the phenomenon of differentiation of organisms into male and female is called as sexuality. Note the definition. They are going to ask for 1 marks. Define sexuality or define sex ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ sexuality ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ definition ನ. The phenomenon of differentiation of organisms. The phenomenon of differentiation of organisms. The phenomenon of differentiation of organisms into male and female is called sexuality. Okay, coming to the unisexual. Unisexual organisms having either male or female part. So the organism ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮರನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮರನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳು, ಸೊ ಫಿಶಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, amphibians and mammals. Higher organisms ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅನ್ನ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಆರ್ಥ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What do you mean by unisexual? An individual having either male part or female part is called as unisexual. Example, date bomb. Example, date bomb. All the mammals. Example, date bomb. And all the mammals, they are unisexual. Next, bisexual. Both. They are going to have both male and female part. They are going to have both male and female part are called as bisexual. Example, earthworm. Example, earthworm. Hibiscus. Example, earthworm. Hibiscus. Leech.
pea plant. So they are all comes under the what? Bisexual. What do you mean by bisexual? An organism having what is bisexual? An organism having both male and female part. Both male and female part ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ bisexual. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ bisexual. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ earthworm, leech, pea. Pea ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ. Hibiscus. Hibiscus is also going to have the both male and female part. So another one is Vincarosia. So many, almost all the plants they are bisexual. ಕೆಲವೊಂದು plants ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ majority of the plant ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ they are going to express bisexual. Next, monoecious. They are the terms used to donate or note algae and fungi. Algae and fungi na note ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ monoecious ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So it is also same as bisexual, having both male and female parts. Having both male and female parts. So they are called as monoecious. Monoecious means they are going to have both male and female part, but their form are present on different flowers. Different flower. ಇಲ್ಲಿ monoecious ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೈಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಲೀಚ್, ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ದಂಡ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳು ದಂಡದ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುದಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೀವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಕುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೂ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? So simple. Bisexual and monoecious are same. Bisexual ಮತ್ತೆ monoecious ಅಂದ್ರೆ same. Unisexual ಮತ್ತೆ dioecious ಅಂದ್ರೆ same. The organisms having both male and female part are called as monoecious. Example: coconut, cucumber, earthworm, leech, pea, etc. They are called as monoecious. Having both male and female part on the same individual is called as monoecious. So next, coming to the dioecious. ಏನು dioecious ಅಂದ್ರೇನು? They are where male and female are born on the different individuals. Here they are born on the different. Male and female are born on different individuals. Example: date palm, mammals, cockroach. They are the example for dioecious. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದ what are hermaphrodites? What are hermaphrodites? So they are nothing but bisexual. Bisexual organisms ಅನ್ನ, that to be especially animals ಅನ್ನ ನಾವು hermaphrodites ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What do you mean by hermaphrodites? The organism having both male and female in part in the same individual. The organism having both male and female individual
same organism is called as hermaphrodites. Example are leech. Seed ನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ hermaphrodites. Hermaphrodites. What do you mean by hermaphrodites? The organisms having both male and female part in the same individual are called, is called hermaphrodites. Example, earthworm and leech. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So unisexual ಅಂದ್ರೆ either male ಇರುತ್ತೆ or female part ಇರುತ್ತೆ. Bisexual ಅಂದ್ರೆ both female and female part ಇರ್ತವೆ. So monoecious ಅಂದ್ರೆ both male and female part ಇರ್ತವೆ. Dioecious ಅಂದ್ರೆ male ಮತ್ತು female part different organism ಅಲ್ಲಿ present ಇರ್ತವೆ. So this is regarding the unisexual, bisexual, monoecious, dioecious and also hermaphrodites. Organisms having both male and female part are called hermaphrodites. Yes. Thank you. We later discuss in the next class. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Next class ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು. Thank you.